Так, у нас 18 серия. Я прям перед клубом. Меня туда не пускают. Короче, объясняю, я просто не стала записывать беготню. Что происходит? Мы вышли из дома леди Эшбери, и Джонатан сказал, что было бы неплохо сделать такую же штуку, как пил Джеффри перед тем, как с нами биться. То есть там из крови рыцаря Артура, вот это вот все. И мы решили собрать ингредиенты для противоядия. И вот нам нужна кровь Уильяма Маршалла, и мы, собственно, для этого идем в клуб. Вот, чтобы просить ее о орда. Не уверена, что он нас послушает, но мы попробуем. Как бы, почему нет? I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Упс. Слушайте, ну хорошо просто поговорить. Что сразу вы начинаете? Блин, какой-то еще один мини-босс прямо. Я не вижу этих дурацких иконок. Кошмар. Не хватало еще, помереть. Я думаю, что это будет уже прям последняя серия, потому что, по сути, Харри Джонс это у нас как бы финальная наша проблема, скажем так. Вот, поэтому... Поэтому, в общем, да, я думаю, что на этом у нас будет конец всей нашей драмы. Так, где он тут опять гуляет? По всему этому за ним тут бегать. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. Blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Так, ну что ж, ладно. Как-то он реально очень легко согласился. Но нам же лучше.
Так, сейчас она у меня тут загрузится. Так. Окей. Собственно, помимо этого нам нужно... нам нужно опять морг. За инсулином. Прелестно. Прелестно. Почему инсулин в морге? Кому он там нужен? Ну, понятно. Ну ладно. Я буду, пожалуй, наверное, от них бегать, потому что я западалась с ними со всеми сражаться. Да, по мосту тут пробегусь. В прямом смысле этого слова. Я реально просто устала с ними биться. Последней серии я уже просто хочу закончить. Сейчас там тем более будет тонна разговоров в конце самым. Вот, так что... Так, я, короче, опять чуть-чуть перемотала, потому что там что-то какая-то просто тьма этих всех засранцев. Мы уже в морге. Вот, это, собственно, сам инсулин. Вот. Я перемотала беготню, потому что... Потому что там просто реально капец как много всех было. Я там заблудилась, я там померла чуть-чуть. Вот, и... Так что да. Ну, собственно, вот инсулин. Нашли мы, и теперь у нас осталось только найти Джеффри. Непонятно где. Вот, и попросить у него крови Артура. Вот. Я так понимаю, что это все-таки не лекарство, хотя я не знаю, он собирается это дать Харриет, или это он сам собирается выпить, я что-то не поняла. Вообще это противоядие, я так понимаю, что это для Харриет нужно, в первую очередь. То он, наверное, помрет от такой смеси. Хотя не знаю, может это как лекарство от вампиризма тоже может быть. Вот, ну, в общем, не знаю, но, наверное, все-таки это для Харриет, я так подозреваю. Так, да, теперь нам нужно, собственно, найти Джеффри. Мне даже интересно, где он. Так, доктор Свонси. Кстати говоря, интересно, что он нам скажет. Блин, капец, но в итоге, да, получается, что это он виноват во всей этой эпидемии. Короче, я поспала, потому что я бегала, я не нашла доктора Свонси. Его не было в больнице, хотя показывалось, что он вроде как здесь. Ну, по крайней мере, по этому значку. В итоге я поспала, потому что мне интересно, что он нам скажет. Вот он. Хочу на него посмотреть. Jonathan, my dear, I can never thank you enough. Thank me? For what? Come now, you know what I mean. I am, well, I'm just like you. Ну, блин, он вообще бессовестный. Have you no shame? Must I remind you of your ludicrous actions? Of the innocent men and women who died at your hands? Shame is for mortals, Jonathan. I know it now, and you should too. We are something else. Something more. Бля, надо было оставить тебя на съедение, короче. Чтоб тебя сожрали, How не do you поняла. feel since you changed? Absolutely fine. Did you know I can determine the health of every patient or nurse just by looking at him? Fascinating. Have you taken a life yet, Edgar? Don't you think that's a private matter? I would not ask you such an indiscreet question.
Do you feel the hunger? Yes. It's very peculiar, not like mortal hunger at all. It's like I'm never sated. Fortunately, blood is no rare commodity at Pembroke. Короче, он в восторге. Но... Have you news of Geoffrey McCullum? I'm sure both of you would have quite an interesting discussion after recent events. He left the hospital without being treated for the severe beating you gave him. We'll meet again soon enough. Do you not think he will kill you where you stand? Funny you should mention it. I asked him once what he would do if I were a vampire. He said he would give me an hour for old time's sake. Ну, What will you короче, do? я прям разочарована в нем. Experiment, my dear colleague. I have an eternity to make scientific progress. I could be the only scientist able to undertake extreme experiments Ну, хотя upon бы на себе, а не himself. на других. My God, Edgar. Did you learn nothing from your forays into folly? I have, I swear. No more experiments on mortals. See? I said mortals. How quickly the mind adapts. What kind of experiments? Who knows? Nervous shock, brain damage, pain and recovery. There's almost no limit to what my body can now endure. Господи, I надеюсь, он could с ума be там the не next сойдет Henry отчасти. Head. Will you continue as Pembroke's administrator? Of course. I can help more than ever. And since I'm already dead, I can't get sick. Are you not afraid Priwen will find you? Next time they will do more than abduct and torture you. I remain a man of peace. If things were to go Нет, я, awry, конечно, реально хотела с самого начала его спасти, потому что в прошлый раз я оставила его умирать, но я не помнила, почему я его оставила умирать. Сейчас, если честно, у Have меня you seen желание... Elizabeth? Has she passed this way? Не знаю, ну ладно. No. Сделали, как сделали. And I'm Нормально. terrified to see her again. I really am, Timothy. She could very well tear me to pieces for what I did. Goodbye, Edgar. I am certain we'll meet again. Кошмар. Ладно, нам нужен Джеффри. Интересно, где он тусит, конечно. It's alive. It's О, alive. Господи. And it needs a name. I shall call you Lisa. В честь Элизабет. Да, я нашла водичку в одном из переулков. Ой, о, мемуары. Схемы. Что это такое? А, противоядие, да, все, точно. Да, но нам нужна кровь короля Артура. Да, это для Харри Джонс, я так понимаю. Ладно, все, теперь нам нужен Джеффри. Какого-то черта он на кладбище. Просто какого рожна он там делает? Ладно, не страшно. Мы нагло всех пробегаем. Просто наглейшим образом. Ай! Ребят, отвалите. Я просто мимо прохожу. Я даже вас не... Блядь. Точно, нельзя же из локации выходить. Да блин, закрой меня. Вот и раз. Те, два. Добегалась. Так, я снова чуток перемотала. До самого кладбища, собственно, непосредственно. Вот. Потому что меня там снова пытались убить. Вот. Так что да, я перемотала, но я все еще не могу найти Маккалума. Я пришла на кладбище, а его тут как бы нет. Бля.
О, ну да, потерялась в тумане. Good evening, vampire hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Сегодня не Not тот at день. all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The Guard's most sacred and precious relic. Why would you? Guard's most sacred and precious relic. Сори, у меня тут что-то Why заглючило. would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to. Я извиняюсь, меня там заглючила немножечко игра опять. Точнее, на What этот раз игра. precisely are your plans? До этого работника теперь игра. И я, короче, не пришлось перезагружаться. I have found the Поэтому я carrier, снова все подрезала. the infection's source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Да ладно, все хорошо будет. Thank you. Can we speak more? А меня Indeed. сейчас ест, Why мне not? кажется. Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldridge, one-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. What will the Guard of Prewin do now? Will you stop the Great Hunt? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. Like me? I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those St. Paul's Stowe brothers. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. She is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Окей. Adieu, vampire hunter. Until we meet again, blood drinker. Иди нафиг. Так, ну все, нам осталось только создать противоядие и добраться до доков. Я, пожалуй, снова перемотаю всю эту... Так, да, я решила все это перемотать до того, как мы, собственно, не спустимся в This place has канализацию been ransacked. к гулям, хотела сказать. Ну, гули, They've скали, all been бедные тоже. slaughtered. Prewin? No, not Да their нет, это style. Харриет, наверное, небось. Мы создали противоядие, да, и вот добрались до скалей, но, да, что-то как-то все очень плохо. Все в кровище, все в дерьмище. Вот. И, короче, надо Харриет найти, непонятно где она. Бля, все так чавкает. Я перематываю там куски, потому что в конце будут диалоги длинные, и там сейчас этот конец, пока мы победим босса, и пока там еще мы поболтаем со всеми. Вот, короче, это может затянуться, поэтому я боюсь просто не уложиться в час, поэтому я там перематываю местами. Вот. Чтобы уложиться в час, чтобы вырезать эту беготню. И
И в конце, скорее всего, тоже мы послушаем только самое основное, потому что там, ну, очень длинные диалоги. Я там, господи, что-то я заблудилась как-то. Я там даже в первый раз не все послушала. Господи, где я, кто я? Вот, я все не в первый раз даже послушала, потому что там супер длинные диалоги. Что топор выхватил, открывай Where дверь. has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Так. Капец, все такое кровавое. Джон, ты не застревай. Ой. О, здравствуйте. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront Ну, the ты ж меня зачем-то monstrosity создал. unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood. You are made of Наверное, blood. слишком старый, чтобы понять. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for Господи. eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild. Мердин Вилтон. But I never was a man. Все-таки его создатель не I was Уильям. born out of blood. Все, то есть он вообще не человек. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. То есть, получается, это из-за того, что королева там I'm here to просыпается. stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. Ну, это мы уже давно поняли. Tell me about this disaster creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. А, то есть, как он, что ли? Its name Типа. means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath Только он upon the почему-то стал world. защитником. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood.
In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Ого, Is this a ruse of some kind? прикольно. She has been worshipped in many forms То есть, throughout получается, the они сюда ages. привязали The true nature кельтских of the божеств. Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this. She is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Господи, Tell me какими-то what it is загадками. then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. А, то есть это и есть королева, ну да. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task А, то есть он awaits you все-таки at для the end себя of их these tasks. сделал. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, bittersweet. Ты же меня не пропускал только что. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes, the threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. Да ты совсем олень. Are Ты же our меня champion. прекратил. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Ой, все. Be brave, my child. Какой-то неадекватный. Бля, жесть какая. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars, all of you. My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Эх.
Мне кажется, у нее опасно будет кровь сосать, правда. Блин, капец, она урона наносит. Блин, я от яда померла. Грусть, печаль, ладно. Нет, я ей много сношу, но мне надо быть аккуратнее с ядом. И чтоб рукой она меня не задевала. Рукой она мне много тоже снесет. Так, у меня... Только не взрывайся там ничем, пожалуйста. Не с этим ядом. Главное, чтобы она меня не потравила ничем. О, как уже полздоровья почти снесли. Так, что у меня там еще есть? Как удобно из пистолетов с некоторыми сражаться. Так, еще что-то у меня там было. А, блин, патронов нету. Вот, здесь есть. Поэтому... Хотя у этого урон почему-то побольше. Ой. Ну ладно, не так много снесла, в принципе. Круто. Блин, мне нравится. Чисто финальный босс. Но она не сложная на самом деле. Блин, вот я даже не знаю, есть ли смысл пить у нее кровь. Или лучше не надо. Даже все ядовитые. Я бы побрезговала Джонатан. Блин, хилить успела. А, она потихоньку хилится. Все, я вижу. Да. Два патрончика осталось. Все. Больше нет ничего. Ну ладно, значит, кого можно взять. Вот и все. Вот и все. Вот и весь босс. Сейчас бы от этого только не помереть. Ой, блядь. Беру свои слова назад. Чисто по логике, если везде вокруг кровь, разве у меня не должен быть бесконечный запас этой крови? Блин, что-то я не ожидала, что сейчас, конечно, будет еще второй босс. Опять же, я про это уже забыла. Мне не нравится. Я сейчас помру. Или нет?
мне тоже такие серпы, пожалуйста. Ну ладно, сама по себе тоже несложно, в принципе. Feed your mother, child. Я почти померла. Нет, 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 нет. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй, надо похилиться, надо похилиться. Блин, моя выносливость, мое здоровье, мое все. Все. No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. Короче, это что-то типа профилактических пиздюлей. Вся эта заварушка, я имею в виду, которая была устроена. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget, what are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic,
But I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. Да, нам надо разобраться, что там с этой Эшбери. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Это замок с ее картины, которая висела в парадной. Я напомню, она рассказывала, что она эту картину рисовала для своего друга. Well, this is it. Lady Ashbury's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Ну, в общем, да, такая финальная часть, заключительная. Опять ты. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. Засранец. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed. Блин, нам уже пора заканчивать, мы в самом конце на самом деле, но я боюсь, что нам придется задержаться за всех этих диалогов. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child.
What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant Ghostly Queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their two great hunts. Remember that you too are now on their dark list. Значит, он все-таки жив. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. But I'm certain the current primate has no wish to resign. Exactly. And I am not fully convinced your progeny truly understands what dreadful power he is about to defy. А, то есть доктор Свонси намеревается No. отобрать? I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. Убрать место She брата? is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons and to bid them fare thee well. Your Он говорит во sons? множественном числе. Plural. My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Наверное, он имеет в виду его и Уильяма No longer hear Маршалла. the simplest ones. When he fought, Наверное, его второй Geoffrey сын были McCulloch Маршалл. used a serum made of King Arthur's blood. Мне Since так then, кажется. I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, А, ну вот, as да. is William Marshall. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. So that is all we are to you. Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil. No, you are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation.
Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question? Он меня раздражает. His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. Ну офигеть. Speak clearly then. And answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. Ой, короче, он какой-то очень странный чел, который It's говорит locked. загадками. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. И он, короче, меня раздражает немножко. Но в итоге-то, на самом деле, он, я думаю, неплохой. Хотел просто спасти страну. Вот. Так что, не считая того, что он немножечко рогатый, в целом он неплохой. И старый слишком, чтобы говорить ясно и понятно. Что я так немножечко тоже заблудилась. Короче, да, какие-то старые надгробия. Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. Старое письмо. Лондон, 4 августа 1865 года. Дорожайшая леди Эшбери, благодарю вас за ваше последнее письмо и за хорошие новости. Не могу дождаться встречи с вами, когда вы будете в Лондоне. Сад здесь так прекрасен под летним небом. Хотя я заметила, что вы предпочитаете избегать жары и солнечного света в силу хрупкого здоровья. Буду рада вам в любой день. Я хотела бы обсудить вашу чудесную идею основать приют для юных леди в духе французского королевского дома святого Людовика. Как жаль, что его закрыли, когда французы решили, боже, мне даже писать страшно эти слова. Отрубить голову своему королю. Такое начинание идеи обеспечить хорошим образованием одаренных, но бедных сирот, без сомнения, приведет в восторг моих друзей в Сити. Вы можете рассчитывать на меня. Я пущу в ход все свое влияние, и ваш проект будет иметь успех. Вот. Короче, это да, когда она решила там приют открыть. Ой. This Да, castle is falling тут, apart. но миленько, но ветхо. Леди Эшбери в Париже, 1888 год. Когда только строилась Эйфелевая башня. Элизабет Блэквуд, работа Яна Вермеера, 1666 год. Копия письма. Замок Эшбери, 21 сентября 1795 года. Дорогой мистер МакАлистер, мне, как новому законному владельцу поместья Эшбери, не терпится приступить к давно требуемому восстановлению стен и крипты в замке. Я ознакомилась с предложениями нескольких архитекторов, но ваше впечатлило меня своим почтением к сохранению исторического облика зданий. Я буду рада встретиться с вами, когда вам будет угодно. Единственное мое требование – беседовать напрямую с вами, а не через ваших помощников. Жду вас любой вечер в следующем месяце, когда вам будет удобно. Вы можете приехать в замок, или же я могу посетить вашу контору на ваше усмотрение. Если вы согласитесь встретиться в замке, я могла бы показать вам, какой я вижу обновленную крипту, в реконструкцию которой, вероятно, придется вложить немало Like труда. most castles, this one has a crypt. And
it holds something special inside. Может, нам тогда туда? Elizabeth, my love, you allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. Ну, они миленькие. That sweet fragrance. Elizabeth's perfume. She was here, and recently. Must switch. Короче, да, я тут пролистала, потому что я очень долго тупила над этой загадкой. Voila. И, короче, да, тут тайный проход в крипту. Мы, короче, не будем это читать, потому что, господи, тут просто тонна вот этого текста. Если кратко, тут Маршал рассказывает о том, что происходило за все эти года, кратенько, как он воспитывал Элизабет, и когда она, короче, то покидала его, то опять возвращалась, там что происходило, как он беседовал с этим братством. Вот, и, короче, он искал лекарства от вампиризма, вот, и как он создавал вот это вот... Короче, мы не будем все это читать, потому что там огромные мемуары вот этого Маршала, который рассказывает, что с ним было за всю его жизнь. Там просто тонна текста, ничего особо полезного. Он просто там рассказывает о том, что он вырастил Элизабет. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No, never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please. Короче, Маршал его отец. I'll take care of it. Но Caution, Elizabeth. Deceit он runs through these заразился, когда он сражался с I know, кошмаром. Father. Он заразился, и поэтому он исчез, он What took you прятался so от long, всех. Jonathan? И из-за этого же заразилась и Элизабет, видимо, но она стала носителем. Он смог ее исцелить. Is this really him? Yes. Маршал смог ее This исцелить, is как раз таки William для ее Marshall. исцеления. Он создал ту самую First силу. Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and savior of Вот. England, Но она осталась носителем. the greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father. For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Мы... Why did you flee here? Я When все you это told me пролистаю. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. That's all I am. Игра, не глюч. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long.
The antidote would not work. Да, вот, короче, его уже нельзя I исцелить. tried. Он смог исцелить саму леди Эшбери, маршал. William Marshall. Господи, что у меня с игрой? У меня почему-то He is the true original carrier. видео Yes. отстает от звука. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it Да, worked? он же, кстати, It has, тоже шел на I was исцелить. nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse, forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. Кто такой Хэмптон? How did you meet William Marshall? He was an echo for Так, это centuries я- when he found me. А, ну ладно. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so Что many со questions. звуком? Go on, Jonathan. But be Сильно. careful. Что-то как-то все отстает немножечко. Ладно. Поговорим теперь с этим Уильямом Маршалом. Yes, So, William. My God. Но You с really ним are William я Marshall. пролистаю диалоги. Он You говорит served очень Richard the много, Lionheart просто and his brother отвратительно. King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? Короче, он рассказал, как он дрался с чумой. Yeah, 60 там годов. nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. Do you remember Murden, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Murden, Ясно, понятно. Michael Кажется, он не совсем is a это vampire. понимает. he made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. We could set you free. Let you out. Он Isn't that просто отвратительно I долго pray говорит, на for the самом деле. day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it would be wise to release me.
Then will you stay here? Зачем он вообще-то спросил? Elizabeth told me it will not be long now. Я про Джонатана имею в виду. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. А, то есть она хочет его убить. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time. You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Короче, у меня звук отставал от видео. Почему-то это лагало экран, и я думаю, что я это поправлю потом при монтировании. Farewell, Father. Какая прелесть. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Murden, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then. As long as we must, until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to start the centuries. I doubt we can do the same. We will lock ourselves down then. I'll get all the material I need and I'll perform my research here with you until you're cured. Are you mad? Who would take care of us? Who would free us if it takes decades or even more? Old Bridget will take care of us. You are serious, aren't you? You really are ready to do this? I love you, Elizabeth. I can do this. Please, stay with me. Господи, скорее всегда успеешь. This is crazy, but I believe you, Jonathan. Ну, короче, да, в итоге Джонатан будет искать лекарство от вот этой нечистой крови, чтобы она больше никого не заразила. И, возможно, лекарство от вампиризма, я точно это не помню, но, возможно, как бы, не знаю, может быть, я это придумала, может, я это где-то читала. Хаза. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I bid you farewell, my champion, bittersweet. You found yourself a newer quest, and so I leave you to it. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber, until alas she rises, woken by the hunger never fed. Ну и, собственно, это конец. Все.